These young men are performing a horrible task. They're digging a mass grave to bury their own relatives and friends. Some have stopped digging. They just sit down and mourn. Christmas Day should have been happy, but it turned dark in Plateau State in the northeast of Nigeria. Large gangs of heavily armed Fulani militants descended on at least 36 villages, inhabited predominantly by Christian farmers. It was total carnage. Up to 200 Christians were killed, and many more were wounded. Thousands of homesteads have been ruined. Tens of thousands of villagers fled from the horrific violence to displacement camps or relatives in safer areas. Abin da ya sa na cire kayana saboda wayannan mutanen suna neman su lalatar da dukiya ne. Domin su suna kan kone-kone ne har yanzu a kasar nan. People who do not have relatives to flee to find refuge in makeshift camps. For the time being, they sleep in schools or churches. They lack food and basic hygiene, and they have to come to terms with the tragedies that have befallen them. Da mun zo daga church sai sun auko mana daga sun zo mana gida. Sai sun zo kawai sai sun kokone gidajenmu. Fulani ne gaba daya mun gansu suna magana suna ce yau sai mun halakar da mutanen nan duka a gidaje. Wanda tun daga ran da na zo Bokos bana barci. Daga layi anguwanmu lissafin mutane da suka mutu 11 wanda aka harbe su wasu ma an yayanka ne kamar akuyoyi. Gidaje church haka aka bunkasa wuta an sokar da church. The stories that we hear from survivors are truly horrific. Elderly people, women and young children were hacked to death by men with machetes, long-bladed tools generally used in farming in Africa. Da wannan nasu ne sai suka taraza mata a kunce da yara da kanana a wurin su yi ta harbe su su yi ta yankawa su ta sassarawa wanda ya kai gurin da wayanda muka kai su asibiti yanzu suna na gan sun kai 30 an kuma wayanda su mun rasa su guda 23. Karfi ta kasa shine aka ɗibe su kuma ba inda ɗibe su tare da yaran. Yara biyu da matana su uku. An harbe su ne. An harbe su a idona ina gani. Abin da ya faru kenan. To, yanzu abin da nake ji gaskiya ne ba zan same ta da sauki ba saboda rayuwan za ta canja. Ni kuma ba zan same ta yadda dama nake tunani ba. Yaran kuma na sabu da su kuma matan kuma na sabu da ita abin da muka shi ajendan da muka yi tare da ita ba shi bane yanzu za mu sake yi. Many Christians ask themselves why this is done to them. These latest Christmas attacks are sadly not isolated incidents. In fact, they're just another wave of attacks in years of targeted violence against mostly Christian farming communities spread across the Middle Belt, the centre of Christian presence in northern Nigeria. Zan san dalilin su sosai ba, amma wayannan Fulanin sun yi ne kawai domin su ga cewa ikkilisiya bata ci gaba ba. Domin sun zo ne domin su ga cewa an raunana mu cikin ban gaskiyarmu muna sayawa ga Allah. Kuma mun gaskanta Allah zai doki shugabanci mutane ba za su raunana ba. Za mu ci gaba musamman muna bin Ubangiji Allah wanda ya halicci duniya da sama. Yayanmu ma ba su a gida. Tumakinmu ma gashi suna ta cin suna yanka suna ci suna ɗiba suna tafiya da shi. Abinci ma sun kwashe suna tafiya da shi. Ba yanda za mu yi. Muna nan muna fama. Kana fita a shuti naka. Kayayyaki sun lalace kayakin da muka fita da shi shiri ne muke da shi a jiki. So muna roƙonku gaskiya yanayin da muke ciki kenan. Ku taimake mu da addu'a kuma ku duba wannan yanayin ku inganta ku gan abin da ya kyau. Ku yi mana abin da ke akwai. Open Doors is setting up a major emergency intervention in Plateau State. Please pray for these brothers and sisters who've been uprooted only to see their land occupied by their attackers, and with that, the diminishing of the Christian presence in this area. Thank you for your help in bringing emergency physical, spiritual and emotional relief
to our affected brothers and sisters.